ci jamono boo xamee ni ñu ngi tii ak di defar ñam waxtu ne rek raxasal sa loxo bem set ak saabu ak ndox mu set balaa ak gannaaw boo xamee ni yaa ngi amee ñam gannaaw buñ jëfee wanag yi ak balaa ñuy leyal xale ñu gis ne tamit waxtu wu nekk rek dëpp nañu suñuy ñam ci waxtu woo xamee ni nii nekkuñ di ko lekk te tamit ñu saxal nag cet ak yaram raxasal say jumtuwaay toggeekaay balaa ak gannaaw boo xamee ni jëfoo nga ko ngir rek mën cee muslu ci doomi jàngoro yi ci wàllu si ne nañu yéwénal lu jëm ci wàlli ñam yu wóor te jëfoo tànn yi tamit lu jëm ci wàlli wér-gu-yaram ñu ànd jëfoo ko sarta yi nga xam ne ni moom lañ teg ci su ñami tànneef yi This is Eyeafrica TV. Good evening, wherever you are around the world. Thank you so very much for joining us. It's Tuesday, the 3rd of February, 2026. Welcome to another traffic talk show right here on Eyeafrica TV, and we are very much glad to be back again, ready to bring you some of the latest development within and around the, Gambia transport sector. A lot of issues, as always, when we're here, we talk about as the developments as they unfold, as under the leadership of the General Transport Union. They are here in collaboration with Eyeafrica TV to bring you up to speed on some of the, like I said, the major development, the way forward, the challenges they encounter, especially with the drivers on a daily basis. So, and also in their attempts or quest to address some of those challenges. And that's why we are here every Tuesday to bring you this very important program. And of course, you are very much welcome, and equally you can share your comments and contributions, to what we discussed whenever we are here. We're pretty much happy to, hear from you and let us know what you think about our transport sector. There are a lot of developments, by the way, but equally, there are challenges that need to be addressed, that needs to be discussed. That's why we are giving this platform, giving you the opportunity also to give, of course, to give out or share your comments as well. So once again, thank you so very much for coming along. And for the next, 50 or 60 minutes or so, we will be dwelling much on issues relating to transportation in the country. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV. amaat mbégte dellusiwaat ci beneen talaata fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaanum dem ak dikk wàllu transport fi réew mi comme ni nga ko àndee ak yéen talaata bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee fii ci Africa TV ñu nuyu leen ziar leen fa ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun mbégte la ñuy janoo ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi sant yàlla nag bu baax moom mi nga xamante ne may nañu ñu dellusiwaat gannaaw bu ñu fi jógee last week talaata tey tamit ñu dellusiwaat ci beneen talaata fas yéene àndaat ak yéen incha allah ñu war a waxtaanee nag li am solo ci mbirum dem ak dikk bi nga xamante ne secteur bu am solo la waaye tamit ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy yokkute yi ci am jafe-jafe yi waaye tamit jéego yi nga xamante ne General Transport Union ñu ngi koo def pour daal di indi yokkute of course ci secteur bi jàppale ñi nga xamante ne tamit ñu ngi am ay jafe-jafe ci secteur boobu leen su ko defee moo tax ñu ñëw fii talaata bu nekk ànd ak yéen ci waxtaan bu am solo bi la ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di transport hour fii ci Eyeafrica TV tey nag ci jotaay bi ma ci ànd ak di second vice president of the General Transport Union de Mr. Yahya Jammeh xam ngeen ko moom laa dee faral di ànd ak ci jotaay bi léegoo-léegi ñu ànd ak communication officer bi Ibuke Sané léegoo-léegi suma waa ji Wilane mu ñëw moom nag daw na léegoo-léegi tamit presse yi ñëw ak Lamarana Oustaz ñu ngi ko nuyu léegoo-léegi tamit indi yeneen gan ci secteur bi pour ñu waxtaanee ko tey nag man ak vice rek ñoo ci nekk su ko defee dinañ waxtaanee lu am solo waaye ma bàyyi ko mu nuyoo ak ñuy seetaan den su paree incha allah nag ñu tabbi ci waxtaan bi soog a dugg nag ci ponk yi mu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi incha allah vice nuyu naa la bu baax ma bàyyi la nga nuyoo ak gars yi. waaw jërëjëf Amadou fay na la bu baax a baax. jërëjëf maa ngi laa gërëm yow itam di la sant di la nuyu bu baax a baax di nuyu
Eyeafrica TV staff and management yëpp. di nuyu entire Gambians people ñoo xamante ne time bi su jotee rek am na ñoo xamante ne dañ dee toog di seetaan programme bi. ak ñu ko dee seetaan after the programme ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen gërëm di leen sant. di nuyu suma boss suma kilifa mooy president of the General Transport Union. Omar Cissé ak first vice president Uncle Jarka Fall and the entire executive members yëpp nuyu naa leen gërëm leen sant leen. di leen ne welcome back to the program. Yeah. All right, welcome back to the program. Thank you very much, Mr. Jabi. ñu ngi lay gërëm yow tamit si yitte bi ci taxawaay bi ci ni ñu àndee ci jotaay bi indi leeral ci yenn yi nga xamante ne mu ngi xew ci transport bi su ko defee tey ci ponki waxtaan yi dina ci bokk fu ñu amoon last week ñu ngi doon waxtaanee mbiri accident yu bëri ci kaw tali bi naka la ñoo def ba wàññi li nga xamante ne moom mooy accident yi responsibility yi ku ne la pour ñu gis ne tali bi nekk na place bi nga xamante ne yenn gàllankoor yi du ci dee bëri waaye unfortunately léegoo-léeg nag mbir mi xala demee leneen moo tax ñu ci war a continuer di wax ak nit ñi di gindi askan bi di wax ak ñi nga xamante ñoom ñooy nekk ci kaw tali bi mooy dawalkati oto bi mooy ñuy defar oto yi ndax borom oto yi tamit foog ñu defar oto yi ñu baax mooy ñuy dox ci bori ci kaw tali bi wala ñuy cross borom bicycle yi borom motorcycle si ñëpp daal waaye tamit police yi nga xamante ñoom ñooy régulate luwaay yi nga xamante ne ñoom lañ teg pour ñu doxal tali bi ñuy enforce luwaay ñoom tamit seen responsibility loolu tamit daf ci am solo bu baax a baax waaye tamit bu accident amee li nga xamante ne mooy di ñu cee taxaw mooy medical department bi wala first aid bu war a am léegi tamit loolu dafay manqué fu ñu leen yóggee ci hôpital yi ñu leen di war a welcome wala ñu war a jàppale wala lu ñu leen war a taxawoo yooyu yëpp dekk na li nga xamante ne foog ñu gën cee wax gindi askan bi ñu xam ko bu baax a baax su ko defee lii yëpp dinañ ci gën a ñëw bu baax last week host nañ bu yaatu te tamit dinañ ci continuer advice ci taxawaay boobu bu loolu wéyee dinañ mun a dellusiwaat tamit fàttali leen ne General Transport Union ci njiitali Omar Cissé mooy baala gannaaw bu mu waxtaanee ak stakeholder yi mbokkal liggéey bi surtout transporters yi ci last year yéen a ko fàttaleeku after meeting boobu tënkoon nañ ay ponk mooy 9 points yi nga xamante ne ay recommendation yu ñu defoon la li jàpp ne nguur gi def ci war a taxaw pour régler wàllu transport te nag ñu ngi ci ñettali fan ci ñaareel weer bi ci at bu bees bi léegi nag taxawaay bi ñoom transport union la lañ ci war a mën a xaar fan la yee fii toll du ñàkk bu ñu ko waxtu mayee vice dina ci indi update ak lan la ñu xaar ci nguur bi ci taxawaay boobu incha allah du ñàkk tamit danañ ci toftal yeneen bu ci kanam yi bu dee ñu waxtu may na ko su dul loolu ñu xaar ba next week incha allah su ko defee vice kon ni ma ko waxee dinañ tàmbali ci wàllu fu ñu yemoon last week mbiri accident yu bëri sant yàlla last year def ngeen ci liggéey bu am solo ba sensitisation bi ngeen taxaw ci wax ak seen driver yi ñu fexe ñu am taxawaay bu am solo waaye tamit gis na tamit seen ñi ngeen bokkal tali bi mooy nit ñi tamit ñu jéem a jël seen responsabilité ndax kaaraange kon ni nga ko waxee responsibility ku nekkal gis nañ ne last year car macha allah affaire yi xal naa wàññeeku waaye at mi tamit mu ngi soog a door comme ñu ngi ci ñaareelu weer bi waaye dafay baax ngeen am beneen taxawaay pour continuer at mi tamit ñu ñaan yàlla bu baax mbir mi gën a wàññeeku sax comme lu ëpp last year ci liggéey boobu last week wax nañ ci lu bari dafa mel ni su ma la fàttalee ko yaa ngi doon wax ne ku ne am na ci responsabilité waaye yéen a ngi def seen boss waaye tamit gën a ñaax li nga xamante ne moom mooy yeneen stakeholders yi mooy passagers yi mooy police bi ñoom tamit ñu gën a taxaw ci côté boobu wax ak nit ñi especially ñu ngi wane suñu highway bu es bi korostali bii léegi mu nekk problème driver yi ak even nit ñi pour ñu ñëw jaar ci line ni daf dee nekk problème waaye sami moto yi pour ñu maye léegi-léeg nga gis ñeneen ñi tamit loolu yëpp ay problème yi nga xamante ne la foog ñu continuer di ci wax di ñaax askan bi bu baax a baax exactly Amadou loolu lu am solo la ndax kaaraange tali bi waaw loolu pour ñu waxtaanee ko wala road safety loolu c'est everybody business because ñun ñëpp ñu ngi njëriñoo si tali bi ida yaa ngi dugga si oto bi wala rider nga amee wala bicycle wala yaa ngi dox tànka waaye yaa ngi jëfalante ak tali bi kon pour ñu ñu waxtaan naka la ñoo mën a aar tali bi kon loolu lu am solo la pour nit ñi nu ñoo croiser tali bi suñ demee foofu balaa ñu demee foofu waaw last week waxoon naa fii last year
through sensitization buñ am police with the transport union dem nañ nationwide to exactly desensitize driver yi te du driver yi kese sax desensitize villagers yi di leen advice ne lan la ñu war a def suñu war a close tali bi ak naka la ñu war a dawalee ak fan la ñu war a overspeed ak fan la ñu warta overspeed so gis nañ ne loolu wàññi na ko accident bu baax a baax waaye du ñun kese tam Ministry of Transport ñooñu tam jógo nañ di def the same sensitization so I think dafa am solo trop pour this year tam Ministry of Transport ñu ñëw comme ni ñu ko doon defee last year ñu invite stakeholders yu bari I could remember defoon nañ road safety sensitization boo xamante ne dañ invite on police transport union even National Youth Parliament Red Cross ñoo yëpp bokk nañ si pour mun a sensitize nit ñi pour mun a wax nit ñi naka la ñoo Red Cross tam ñu ngi fa di wax nit ñi ne dëgg accident xëy na du ñàkka waaw mun nañoo sensitize waaye su amee tam lan lañ war a def exactly because léegi accident su amee nit ñi lu ñoo traité patient yooyu noonu loolu daf dee gën a woos problème bi exactly understand da ngaa gis ne like kii su moto bi tampon ko wala rider wala leneen yow nga ñëw yow da nga gis ne moom mu ngay yuuxu rek di téye tàngaam waaye yow xam loolu lan mooy problème bi rek ngay start di ko boss at the end of the day mun nga ko créer beneen problème loo xamante ne sa accident defoo ko noonu loolu maa ngi ñax nit ñi nag bu dee yooyu first aider te nga fekk façon accident yooyu noonu mun ngaa jàppale gaay waaye bu dee yow mun loo si dara taara ngay noo leen mun a gaawee daal ngeen yóbbu gaay si leptaan bi loolu dafa am solo torop because according to Red Cross ni accident su amee sax noo war a écarter nit ki sax di ko dugale oto waaw da nga war a bàyyi xel da nga ko war a bàyyi xel war a xam sax understand mooy first aid yeneen accident su amee sax mooy because lii dama ko dee jànga si Red Cross yi like nit ki mu ngi bleed like deret baa ngi génne si bakkanam wala si noppaam yi nii yow waroo koo jox ndox moom bu dee mu ngi claim ndox sax mu ngi uti ndox sax yow waroo koo jox parce que soo ko joxee rek yaa ngi ko créer beneen problème understand waaye nit ñi bari xamuñ ko understand just démba maa ngi doon wàcca liggéey Lamen fii si marché bi borom rider mu laal benn xale bi so xale bi mu ngi doon jooy di téye tànkam di téye loo xam so ma gis benn côté moom dafa téye rek di laal tànka yi di ko bos ma ne ko bro xanaa lan mooy problème mu ne mu ngee téye tànka ma ne ko mu ngee téye tànka yoo xam loolu lan mooy problème waaye noonu ngay try nañ ko dugale si oto bi ngeen yóbbu ko si leptaan soo àggee foofu noonu ñoo dinañ xam naka la waaye yow noo nekk di ko bos ne sax xëy naa mun ngaa def yeneen gaañ loo xamante ne raada bi defoo ko loolu so loolu dañ war a bàyyi xel trop su ñoo demee nu ñoo war a croiser tali bi amadu cross tali bi nag loolu beneen problème la fii comme last week wax naa ko fii nii dégg la ñu ngi am tali yu ees yu bari waaye tali yu ees yu bari itam léegi ñu ngi gis ne gars yi ñu ngi faa def zebra crossing zebra crossing nag dafa nekk loo xamante ne I think maybe next time su ñu waxee lii dafa jar pour ñu nataal zebra crossing ñu génne ko ci screen bi nit ñi ñu xam ne lii mooy zebra crossing. I think you are reading my mind as li nga doon explain about cross tali bi ak yooyu. yes ma doon xalaat ne by next week dinañ dem ci kaw tali bi. exactly jël ay vidéo sort of nit ñi ñoo cross moto yi ñoo dawee. loolu dina baax trop ñu ànd ci def ci liggéey bu ñëwee ñu teg ko nit ñi gis ko bu ñëw discuss loolu incha allah loolu dina baax trop we'll try to do that waaw loolu moom. because man dama dee joome la sax léegi-léegi. soo demee si ñu bari Haring highway bi. zebra crossing yu bari ñu fa. waaye nit ñi faale ñu zebra crossing. exactly fu ñu leen feeboo rek la ñoo seet. fu ñu leen feeboo rek. yow da nga nekk fii sax nga gis zebra crossing fare waaye doo dem foofu noonu. yow fu la neex rek ngay cross. demal si Costa Road Johnson wala Turntable Johnson. Johnson yooyu noonu nit ñi fu ñu leen neex rek lañ dee cross. nit ñi faaleetoo ñu zebra crossing te xamuñ sax fan la zebra crossing nekk sax. léegi-léegi sax da ngay nekk foofu noonu da ngay gis ne mu ngi nga ne ko hey bro wala sister kaay nii fi nga war a cross. so like comme suñu waxee fii nañ wax fale tam. driver yi suñu àggee zebra crossing dañu war a taxaw despite the fact that yaa ngi ñëw surtout ngay gis nit ki mu ngi taxaw si zebra crossing dafa war a cross
yow bàyyi fos da nga war a taxaw nga may kooku noonu mu lifin waaye boo fa gisutee nit sax foofu mu ngi clair kenn benn nit nekku foofu noonu xamal ne foofu noonu nit ñi ñoo fa war a jàll soo àggee foofu noonu wàññi sa speed mooy yoon understand soo gisut kenn nga jàlla soo gisee nit baa ngi bëgg a cross rek bul lifina xëjontaa moom because foofu mooy reataa moom lu moom la foofu la ko mayee pour moom itam fu mu war a use pour mu mun a jàlla tali bi waaye moom su mën a roos foofu noonu yow tax nga bëgg a roos dem rek accident dina mun a echo foofu noonu kon da ngaa gis ne loolu ñun ñëpp jar na pour ñu bàyyi xel foofu noonu zebra crossing lu jari bàyyi xel la because du driver yi du passengers ñu bari faale wuñ ko and also man gis naa benn observation ci Barry Harding highway bi gis naa soo jaalee flyover bi balaa ngay egg si flyover bi wala sooy wàccee fu nit ñi dee cross daf dee jege ak flyover bi very well oto bi daf lay nekk si montagne di ñëw yow nit baa ngi cross te foofu noonu zebra crossing ne ko fa waroo faa nit ñi waruñ faa cross man léegi-léegi sax dama dee am na benn bés wax naa suma team gars yi ne ma ne leen ne why not ñu def ñu uti this speaker bu ndaw bi nii la speaker bu ndaw ñu def fa baax ñu dem foofu noonu di wax nit ñi ne war na laa cross fii nii feneen ngeen a war a cross but like defuñ loolu noonu waaye dañ mosoon a dem foofu noonu pour waxaa nit ñi soo leen a cross dem leen fale si under bridge bi foofu mooy crossing kaay bi fii war na cross because auto speed bu ñu dee ñëwee waaye soo waxaa nit ñi sax léegi-léegi sax duñ la faale at the end of the day ñeneen dañoo gis na yow da nga fëlis because like ñu ngee dox seen dox di dem yow nga bëgg naa waste time so moo tax man demoon nañ tam ba engage NRA jox dëgg la try nañ ba ñu jox ñu ñaar nit ñu àndaa gaay ba si turntable flyover bi ak Costa Road flyover bi lu tax ñu ñëw foofu noonu dañ ne gaay ne ma ne flyover foo tey dee wàcc ak ni fu ñuy dee cross dafa jegelante trop so waaye nañ andi living barrier ñu andi barrière si diggi tali bi foofu noonu si kaw slab bi like between ñaari pôle yi su ñu amee benn ñaar ñetti ba ñeneenti pôle boobu dafa gën a sori ak bridge bi so da ngaa gis ne nit ñi suñoo croisé dañoo gën a sori bridge bi tuuti oto bi nu mu mun a ñàkk a break su wàccee foofu noonu balaa muy aaga fale na le fekk nag speed bi wàññeeku na waaye yow soo nekk di ñëw yàlla tere nga laal break rek ñàkk a break te oto kenn xamul ngelaw la liquide la lii rek ñoo ko dee break la bu dee truck la ngelaw la bu dee oto yu ndaw la liquide la ak cable yu ndaw boobu mën nga ko laal rek léegi-léegi mën na pap mu feel su feelee soo léegi driver bi expérience am bi moo mën a taxawal oto bi te waaye yow balaa muy taxawal oto boobu noonu fekk nag yow da nga jegee si bridge bi problème mën naa am absolutely because last time I remember last year accident amoon na foofu noonu kooku student la sax ba ñu yóbbu ko Banjul nii station understand gars yi at the end of the day family bi dañ mujjoon a gis booy bi understand waaye bu dee comme like foogu nekku di cross foofu noonu exactly oto bi du ko laal and also oto ñu dee ëpp kilaan yi foofu noonu foofu noonu problème bari na foofu de big time because like oto fu ñu dee ëpp kilaan yi wax nañ gars yi tam nañ puus ñu bàyyi because like tali bi ni ñu ko defaree soo ko gisee nga gis ne doo mën a wàcce flyover bi rek nga taxaw waaye fii loolu moo nekk di xew fii definitely understand léegi-léegi da ngay taxaw ki nekk di ñëw si flyover bi kooku fu mu war a dem ki nekk di ñëw si suuf moom itam yoon boobu la day jël understand because moom fu mu war a dem yeneen oto yi foofu lañ nekk di taxaw di ëpp client yi so da ngaa gis ne kooku mënut a dem foog mu use yoon bi so ki nekk di wàcc flyover moom foog mu wàññi speed am bi mu mun a may kii mu dem moom itam mu dem understand so loolu noonu yëpp dafa mën a cause accident so lu ñu war a def mooy like nañ waxtaan moo tax nag I support you that idea pour dañu war a invite NRA itam ñu ñëw ñu waxtaan ñu seet yan solution lañ mën a def programme is for all of everything relating to transport ñu NRA dañ ci am responsibility because affaire yoon yi nu ñu cee defar li ñu koy defaree quality bi waaye tamit awareness bi foog ñoom because initié nañ fi programme bi nga xamante ne bokkoon ngeen ci ñoo ngeen fi host naa fi that programme awareness campaign relating to accident yi ak yu mel noonu so it's spirit boobu noonu dafa war a continuer
wax nga ne dem ngeen too wax ak réew mi wax ak nit ñi pour ñu bàyyi xel different stakeholders ku ne sa responsibility nga xam ko and equally leneen li ma feel ne like is very important boo xoolee within the Greater Banjul area particularly in KM so very coastal area bi nii government bi ñu ngi defar yoon yu bari tali yu ees jaar ci biir koñ yi te loolu ne yooni suuf la woon moto yi bari xëy na duñ fay jaar wala buñ fa doon jaar ñu ñoo dawee du bari waaye léegi with this advent of new tali yu bari moto yi dinañ daw bu baax léegi xale yu dëkk ci area boobu wala nit ñi ñu dëkkee jógee ci kër beneen war a cross dem ci beneen kër xale mun naa daw rek mu ne dafa cross tali bi so loolu tamit dafa need sensitization so xaw ma ndax loolu ngeen xalaat pour def loolu loolu bokk na si seen plan si pour dem ci gox yooyu tamit yi nga xamante ne léegi da ngay dem boori soo demee boori bijjuloo kooloo li dem kër sëriñ yëpp daanaka tali nañ ko yëpp dafa connect so moto yi dañuy dugg génn benn soo xamante area pour nga réer sax dafa laa yomba so and that needs awareness because lu ees la so balaa nit ñi di ko miin mun naa cause accident mun naa cause something sant yàlla déggaguñ ci bari but loolu tamit ak yeneen area nii soo demee wala Sénégal bi ak yooyu soo naa loolu yëpp dafay baax pour ngeen xalaat yu mel noonu tamit non loolu lu am solo la moo tax ma ne la sensitization bi dafa am solo very very well because suñ defee sensitization maybe through sensitization du mën a nekk ne garage rek ngay dem dégg la mun nañ dem si garage yi waaye am na ñoo xamante ne ñooñu bokkuñ si garage like private drivers yi ñooñu bokkuñ si garage te ñooñu tam dañ war a aware ne lan lañ nekk di wax ak lan lañ war a jëf si yoon bi so private driver yi nag mooy ñooñu pour wax leen nag daf dee jafe because léegi-léegi doo dee xam ñooñu fan lañ dee campé waaye through this community sensitization bi mun ngaa am ñooyu noonu yeneen sax da ngaa wax ba pare sax moom mu ñëw mu ne man sam driver la understand wala private la am wala suma mag driver la wala suma jëkkër driver la so da ngaa gis ne façon yooyu noonu daf dee dimbale torop so moo tax nag sensitization moom man loolu rek laa mën a gis loo xamante ne daf ñu mën a jàppale pour ñu mën a wàññi ko accident bi because like last time I remember bu IGP ak AIG ñu ne dañ war a dem sensitization too ñu ne balaa ngay xaar ba accident bi am ngay téye driver bi di ko tëj wala di ko yóbbu court wala nii waaye not nañ jël responsabilité ñu jóg ñu dem fekkee nit ñi ñu advice leen lii ngeen war a def si yoon bi understand overspeed yi dañ ko war a bàyyi te yeneen itam moo tax nag dañ waxtaan daf si am solo trop because da ngaa gis ne because of accident nu mu bëree ñeneen yeneen yi borom dëkk yi dañ jóg rek ñu def seen saving policy bopp waaye duñ dee consult NRA waaye wala suñ bindee NRA sax ñu gis ne NRA ñëwuñ dañu wees time rek ñoom tam ñu dem def seen own concrete yi bopp te at the end of the day duñ dee understand yooyu noonu accident boo nekk di prevent you are causing another accident because yeneen saay da ngaa gis ne ngay jël concrete di ko def si kaw yoon bi te concrete boobu noonu oto su ko gisee doo fa dee def benn peinture at least living police dafa war a am white mark oto su ñëwee guddi mu balaa mu àgga si streaming police rek dafa war a xam ne streaming police moo nekk suma kanam wala nga try nga defar ko signboard waaye da ngaa gis ne streaming police yu bari si dëkk bi amuñ signboard so last time maa ngi ko remember benn streaming police fii nii suñu driver ñoo ko doon joytu sax si groupe ñooñu waa dëkk boobu noonu lan xam nga lu ñu dee def du ma tuddee dëkk bi fii waaye troque yi ñuy yóbbu guut si up country like base ak yooyu noonu ñooñ la ñu xaar si seen streaming police bi ñooñ dañ defar streaming police bi pour sàcca suñ defee suñ troque suñ ñëwee rek ñu wàññi seen speed bi rek ñu ñëw ñu xaar seen baas yi di rocca saako yi wala guut si yoo xamante ne ñoo nekk si biir oto bi xam nga loolu moom sàcca la so yow da ngay def streaming police si dëkk bi pour wàññi accident and inchon ñeneen ñi jël albante yi boobu noonu di sàcca alal jàmbur exactly and loolu dafa am solo dafa nekk loo xamante ne waaw tey si suba si benn radio déglu naa nit di complain about this sleeping police yi ngay wax ne these speed homes yi ñoo def ci tali bi waaye léegi am na yenn yi ñoo defar tamit ci kaw tali bi ni ñu ko dee defaree du dee baax daf dee mën a yàq ay moto because I can say loolu tamit xaw ma 90% of sleeping police ñoo xamante ne ñu ngi fii nii
they are not made by NRA. waaw te loolu mu ne NRA war na cee bàyyi xel waaw. NRA ñoo ko waroon a defar. waaw waaye NRA defaruñ ko. because comme nu ma ko waxee rek because dama dee dégg ñeneen complaints yi. dañu bind NRA ba léegi defaruñ nekku ne comme yow foo bëgg rek serving post mu nekk foofu noonu. foofu la war a nekk. because NRA tam they are expert in this. so suñ demee ñu place ñoo xamante ne ñu xool ko ne ñu gis ne fii suñ fa defee sleeping police dafa mën a cause beneen accident. because fi xamante ne virage la dafa mën a def sleeping police. man mun naa daw yoon boobu noonu every day ma xam waaw yoon bi soo si virage bi sleeping police mu ngi fa waaye waan oto buggaan su ñëwee ko xamante ne moom musta daw si tali boobu noonu. kooku dafaa ñëw si virage rek moom balaa mu xam ne sleeping police mu ngi fekk àgg na. very well understand loolu dafaa cause beneen accident dafaa cause beneen damage so moo tax nag yow soo soxla sleeping police balaa NRA ñu defar ko dañoo ñëw foofu ñu sobee foofu noonu ñu xam ne lan fii ndax suñ fi defee sleeping police dina baax wala du baax waaye nit ñi dundee xaar yooyu noonu. dañoo bind rek benn ñaari yoon gisuñ dara rek ñu dem ñu defar seen bopp. absolutely loolu dafa am solo maa ngi receive fi some text messages ñuy seetaan Ibrahima AK mu ne moom xam naa mbiri tuk-tuk si la nekk di wax xam naa ne mu ne tuk-tuk $10 taxi $10 van $10 xam naa mu ngi def question ma xam naa mu ngi laajte loolu naka la mën a defee loolu tamit beneen affaire la xam naa loolu dinañ ci def special discussion xam naa ñoom nuwaa dañu am nañ problème ak tuk-tuk si ñoom seen boppam mbaa may Karamo moom tam mu ne invite the police too waaw so loolu tamit dafa am solo comme lu ñu wax fii rek waaw police yi dañ leen war a invite mu ne transport our need both the driver mooy yéen NRA transport union members of course like union army and the police you are right Mbamai thank you for that message and it's noted prior we start the program we were just discussing that that we should invite the police we should invite the NRA National Road Authority and other stakeholders and the drivers are the transport union so they will be here every week to represent them and so we can have divergent views to know the role of the police in enforcing the laws to minimize, some of the traffic issues that we're talking about, the frequent accidents and other issues like law enforcement, what is the role of the police and all that. These are issues that we should be discussing in our subsequent programs, inshallah, extensively, and we might also dwell on other issues, the role of the police. So, talking about the police, foofu la xam naa la ñoo jeexalee mbiri accident yi balaa ñoo move on lan mooy sa gis-gis rôle police bi ñoom tamit seen taxawaay pour ñu make sure ne ñu def régulation bu war ci kaw tali bi saytu moto bi nga xamante ne dafa war a motale yëpp breaks lampa yi ak issues yu mel noonu because léegi su ma naataango surtout ñang suñu moom bu ñoo wax affaire transport daf ko dee wax ne ñuy nekk ci tali bi police yu ëpp ñoom seen problème mooy licence rek lañ dee liggante buñ accès ñu la ci sa licence loolu la ñoo liggante wala insurance so driver licence wala insurance mooy seen problème buñ liggante faale woon ndax ma yow sa break si baal na boo ñëwee duñ seetaan loolu tamit seen rôle ci kaw tali bi dafa am solo ban jàngat ngay def ci loolu probably finally balaa ñoo move on ci leneen. Yes, Amadou, honestly, police yi dañ am taxawaay bu rafet boo xamante ne soo ñëwee si yoon bi honestly loolu jikko la boo xamante ne man yow police ak driver ñoo war a bàyyi suñ xel foofu noonu because lu tax ma wax loolu fii police yi léegi suñ téye driver boo xamante ne like dafa am driving license wala am insurance bi waaye maybe dafa break am bi saaput wala yooyu noonu dafa am problème yu ndaw yoo xamante ne kañ la ñoo call understand police yi foofu lañu am problème because Gambia dafa ndaw na boo xamante ne nit ñi yëpp benn mbokk la understand man du ma si génnee suma boppa tey police suma driver yi suñ nekk si yoon bi ñoo am si jafe-jafe wala police yi téye leen léegi-léegi dañ maa call nu waa yaakaar nañ de police yi téye nañu de ñaanal ñu police mu baalal ñu yow itam nga advice leen nga ñaan police mu baalal leen te police boobu noonu su baalutee gars yi what will I feel? You feel offended.
Yes. So or sometimes am na ñoo xamante ne dañ am oto yu ñu dawal police high rankas yi ñoo ko moom wala government like officials understand wala high rankas ñoo xamante ne sax yi army lañ wala immigration la yooyu yëpp mu ngi xew fii nii understand yow sa brake baaxut sa signal doxut sa wiper doxut understand sa pare-brise dafa crack police bi téye la rek nga call sa boss sa boss mu ne call ke man la inspector wala director wala nii mu ne ok sorry sa nii ne baalal ma ko rek suma driver bàyyi ko mu def next time na ko defal police bi mu bàyyi ko at the end of the day accident so happening loolu moom ñun ñëpp a si bokk. waaw loolu moom def ñu sonal ñun generally in our dealings as a Gambia country like Gambia masla syndrome musalaha bi moo gën a bari suñ biir. waaw whatever we do in our dealings because like man su ma nar a def suma liggéey fii sax Amadou mu ñëw mu ñaan ma damaa ne Amadou billaay lii yaa na luwaa de nga ne nuwaa balal ma rek léegi man du ma xalaat si luwaa bi léegi damaa xalaat suma diggante ak Amadou understand because su ma ñaanee tey ma bañ ëllëg naka la moo gisee nuwaa understand waaye man su ma bañee tam Amadou tam du understand ne nuwaa mu ngi si liggéeyam understand am nga ñun ñëpp dañu war a bàyyi fii xel luwaa bi police yi defar ñu luwaa dañu war a understand loolu police they are just here to enforce the law understand police yi suñ leen jox loi ñu ne leen enforce leen lii suñ ko bëggoon a enforce ñu foog ne police yi dañ bon they are house on the people yes because ñun like dañ dee am façon problème yooyu noonu da ngaa gis sa driver mu am problème wala mu def problème yow sa bopp nga xam ne driver honestly more fault he's at fault but su la koolee mu ñaan la pour nga wax police like yow nga wax police mu ne la waa dëgg lii mooy loi yow da nga sa bopp nga accept ne dëgg kii lu ma wax mooy dëgg waa di of the driver bi du understand loolu noonu dafa foog ne like moom yow sa ñaan bi police daf ko waroon a jël by force déedéet du noonu because yow yaa nga loi ñun ñëpp suñ ko defee noonu kon police yi amatuñ njëriñ léegi. Absolutely and again I think even Mbamay again mu ngi text moom tam mu ngi wax the same thing ba balaa ma ñëw si comment sam suma tooma Amadou Thioune moom tam mu ne to discuss with the drivers is not the solution. Let the Ministry of Transport establish a driving school in the country. Person who don't know what's left and right, never know what is the meaning of signboard, and you give him driving license. We talk about this the other time. Ultimately, it's the role of the police. The police, they are the one who was given driving license. Ultimately, they have contribute to the accident that we are talking about in this country. I don't think ministry has nothing to do with this. Yeah, but maybe what he's talking about, because maybe he don't know, but the ministry is talking about establishing a driving school for your jungle driver. Maybe he's talking about maybe why he is low more here in other countries. In our country, I think if you look upper private schools, see private individual, driving schools. Well, we don't have a government, established training school for drivers. We don't have that's not existing here. But maybe that's what he's trying to propose. All right, and also he's saying, if people don't know when to turn to left or right, hamololan signboard, because if you're not trained professionally as a driver, a lot of it becomes a problem. If they contribute, do ham fan gawara turn. Lego da ngay dem one way sanga gis driver duga fa do ham fi is one way. Lolu yep because you're not nekulo apprenti bi nga da nga jang moto bi ham the regulations, the signboards ak yoyu. Then license nak ñan ñokoy joxe the police fogg na lolu tamit da ngeen ci am problem. Dina la bay nga comment ci lolu, but by my Karamo is saying too much sleeping police in our road. Please let's think about emergency vehicles. You see, that's what I'm saying. Yeah, it's a fact. So when the police cannot do their work because of interference, too much interference on our road. So munge degal linga don wax. And I think these are all things that we face on daily basis. Then ko gis munge xew. Thank you all for your comments. So lolu dafa am solo. Ma bay la nga continuer. Yeah, lolu dafa am solo trop. Gis nga Amadou léegi ñun yëpp Gambian lañ. Dañ bëgg Gambia mu baax rek. Very well. Understand? Your police like tey police bi ki taxaw fii nii bëggal def liggéeyam 100%. Gambia yëpp dañ koo cooli. dañ ko dégg de. dañoo ne police bi baaxut police dafa bon dafa moo tax like yeneen saay suma waa ji Kinkoli. Police yi dañ ko dee cooli. Understand? Nit ñi dañ ko yuuxu. Understand? borom nduuti. Kinkoli su génnee si tali bi rek léegi understand?
you know nit ñi yëpp dañoo ne Kinkol mu ngi fi Kinkol mu ngi fi lu yow because Kinkol nekku ne dafay rey nit ki nekku ne dafay door nit ki lu mu dee implement rek mooy loi bi understand loi bi rek la am so moo tax nit ñi dañ ko ragal so yeneen police yi nag suñ mënta def loolu noonu ngir like seen superiors yi wala big higher ranks yi understand ñu ngi interfere seen liggéey honestly police yi duñu mën a def seen liggéey also licence loolu moom wax nañ ko fi ñaata yoon understand Ministry of Transport ñooñu nekkoon di joxe licence understand licence police yi ñoo si jege waaye Gambia fii Amadou waxoon naa fii last week I think waxoon naa lii fii ma ne la am na ki ma gis man suma boppa dama gis nit koo xamante ne musta toog si baar bi waxuma la mënut oto de dafa musta toog si oto si baar mu am driving license that's sad unfortunately understand kooku naka la amee driving license loolu moo warut a am kooku soo nee fii like U-turn la like signboard nga ko woon wala no entering la wala no parking la wala no stopping la understand du xam definitely tey su ko def kooku su defee accident nag kan moo ko def moo tax nag suma boss léegi-léegi daf tey wax ne understand accident boo xamante ne mu ngi xew si réew mi police itam dañ si contribute léegi-léegi mu aalu ci moom understand ne because lu xew police yi ñu doy joxe licence yow koo xamante ne mënul oto nga jox ko licence su amee accident wala su defee naka su dul noonu am na driver ñoo xamante ne sa tànki kanam oto su tojee yaa ngi daw yaa ngi full speed loo war a def ndax da nga war a laal break soo laal break mooy def nga musiba waaye ñaata driver ñoo xam loolu understand tey ñaata driver ñoo xam ne su ma nekkee yeneen speed su ma tënki oto bi tëj bu kanam lan laa war a def pour oto bi taxaw da ngaa gis ne yeneen saaraan yi si yoon bi fii loolu la da ngay nekk di daw rek tànki oto bi mun a pëm yow nga téye break pam oto bi xëcca la mu yóbbu la si biir ñax bi understand waaye lan la because nit ñi mënuñ oto nit ñi jànguñ oto léegi Amadou demal si tali bi ñaata nit ñoo xamante ne loolu ñu ngi dawal oto waxuma la private yi de commercial yi sax te ñooñu mosuñoo jànga oto lu xew man suma doom la wala suma rakk la dafa stoppoon dafa nekk di def loo xamante ne def nañ lu nekk pour mu jànga mu bañ nañ ko try ñu yóbbu ko si baag wala feneen mënut a dem ñun nag léegi nañ ko jëndal taxi wala nañ ko jëndal van wala nañ ko jëndal sprinter boobu noonu lan la gars yi def léegi man dama dee jëndal sprinter ma jox ko driver ma ne suma rakk àndal ak driver bi ma ne driver jàngal danga ko try nga jàngal ko ndànka mu ne waaw suma raga boobu noonu mu jënee oto bi like mu dem 2-3 weeks muy ànd ak oto bi di ko dugal si biir kër gi di ko arrière génne rek ma ne ko ndo bi mun na oto léegi nga utal ko lansin daaxa driver boobu noonu nga ne apprenti bi am yow demal liggéey kooku su defee accident kan moo def accident bi yow mi ko jox oto yow la because yaa ko jox oto yow yaa ko utal lansin so ñu mel noonu ñaata nit ñu mel noonu ñu ngi xew fii waaye léegi loolu naka la ñoo mën a def ba régler yu mel noonu parce que loolu tamit ñi war a enforce loi bi ñuy joxe lansin bi xam nga comme ni nga ko waxee bii di judge and di jury at the same time loolu problème la te loolu bokk na ci lu dee waral yenn accidents because if you're not a qualified driver you don't know the regulations you don't know the signs on the traffic on the highways so ñu bàyyi la nga war a dem di dawal moto as like you are a commercial driver yaa ngi am ay nit and that you have a responsibility to do da nga am li nga xamante ne mooy liñ la jox but if you're not dama gis benn driver bi nga xamante ne dafa yàgg système bi kooku moto am bu amee problème sax dafay dem trip ñëw moom mooy dem ci moto bi du dem ci garage de problème bi dafa balaa mu agsi mu xam ne la mooy dafa dem génnee loolu ñëw fix ko bu fekkee lu mu war a dem jënd la mu ñëw jënd bu dee lu mu war a kole la mu ñëw kole ba pare fixage dem taal moto bi paak ko rang xaar beneen toonam su waaye loolu ko xamul moto da ngay dawal moto ba doo xam sax la mooy problème bi so loolu tamit moo tax police bi dañu war a xam ñan lañu war a jox ay licence because like gis naa foofu noonu Amadou moo tax like bu dee police yi ñooy joxe licence te ku def accident police yi ñoo laa téye ñoo laa exam ñoo laa def lu nekk ndax di seen police mun na ñoo wax ne kii mënut oto moo tax mu def accident ndax dinañ wax loolu duñu wax loolu di because yow yaa ko joxee licence di seen pas yow soo ñëwee nga ne mënut oto léegi naka la amee licence
so moo tax nag soo amee accident dañoo wax leneen loo xamante ne du àndul ak like kii mënut oto waaye the fact is ñu bari mënuñ oto accident yu bari ñu ngi xew fii nii mënuñ oto understand mooy borom private la mooy borom like commercial véhicule la ñu bari dañ mënut oto te dañ xamul lan la ñu war a def because yeneen comme kii lu mu nekk di waxee nii signboards dafa important. no dafa important. understand waaye soo ñëwee si signboard tam Amadou suñu yoon yi bari amuñ signboard. foofu noonu NRA moom la ñëw foofu. foofu noonu tam beneen problème la. yoon yi bari signboard. so yeneen saa yi yow driver da ngay daw certain rôles yi ñu fa nekk. da ngay daw xanaa serving police ñu fa nga gis signboard serving police. foofu daal serving police ñoo xamante ne NRA ñu liggéey lan ñu loolu laa la wax nii de. waaye ñoo xamante ne borom waa dëgg yi ñoo ko liggéey. doo fa gis benn signboard. understand so da ngaa gis yeneen signboard itam yoo xamante ne fii police yi si highway bi fii léegi-léegi man dama dee waxtaan ak police dama ko dee wax police yi si loolu noonu. waaw suñu téyee driver ñu ne ko no parking. dama leen di laaj doo foo ko téyee ndax dafa am no parking tabla. yow foo xamante ne amul tabla amul dara. noo waxee nii kii foofu no parking la. loolu problème la de. te nit ñi itam nañ change suñu jigo because like I once have a program with one TV. ak NRA official. ñu ne seen tabla yeneen saa suñ sampé seen tabla yi si guddi nii dañ dee dem ñu dama tabla yi. ñu yóbbu leen dem jaay leen. feeraay tam sonal lañ de borom feeraay dañu sonal trop. waaw dëgg nit ñi ñu sampa seen tabla pour aar réew mi aar suñu yoon yi. yow nga dem nga dem buddi tabla boobu noonu. wala nga dama ko dem jaay ko. it's become a problem. understand. loolu tamit yëpp jikkoon nit ñi la. yeneen driver itam suñ ñëwee ñu like si guddi ñu tampon tabla yooyu noonu mu dama ñu bàyyi ko foofu ñoom ñu daw ñu dem. loolu mooy problème. understand kon moo tax na ñun dañu war a ceeñ suñ jikko. ñoo xam ne yow loo nekk di yaaxaar nekku ne da ngaa yaaxaar réew mi waaye sa boppa ngay yaaxaar. absolutely. understand nekku ne loo nekk di def lu bon NRA nga ko def waaye Gambia nga ko def so loolu nga war a bàyyi xel so mooy yow police bu jeexee licence yow driver buy dawal oto yow nit ki moo xamante ne da ngay sàcca tabla NRA wala yow NRA yoo xamante ne yéen a war a sampa signboard si Gambia ngeen liggéey. so dañ war a gis Gambia force. balaa effective. absolutely jërëjëf Mr Vice President Noah loolu am na solo su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat yéen ñuy seetaan yëpp a lot of people are watching su ko defee again Mba on the messages mu ne police should work on the way they issue driving license. I think that is important. Thank you again, Mba Mai, for your text messages. He's been very much interactive today with my Toma Amadou Chun. Jerejef, for your engaging conversation with us. We appreciated this so very much. So we are here every Tuesday at 8 p.m. Mr. Fay, Yotami Jerejef, Seni Fay, Nyunko Gerem, thank you very much. I have seen you also following the program. And all of you. So we have, less than 10 minutes to go. On a final note on this thing, I think, like Lingawa, is a collective responsibility, right? Pour ñu make so ne yoon bi mu nekk accident yi wàññeeku laa bëgg a wax. Everybody has a stake in this. But Lingawa, police bi, driver bi, and nit ñi seen boppa. And everybody, like you could use television. But ultimately, as a transport union, they have a responsibility to make sure you continue talking to the people, you continue engaging the different stakeholders. Pour gis ne seen njaboot bi driver yi ñu nga xam surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy ëpp ay nit war lañ yóbbu in a short or long distance ñu gën a bàyyi xel responsibility boobu loolu dafa am solo. Just démb maa ngi jógee ko si driver bu ma indi man koo baal bi fi Farafenni moto bi ma ko ngi jëkkee gis gele la mu war ñoo indi fekk 7 place laa bëgg a jël waaye moto amut ma ne nañ dem rek but I was so proud and happy with the young ku young xale la young man but dañ àgga fii Tabakoto ma ne ko ne yow dëgga kontaan naa ni nga dee dawal moto dama la bàyyi di xel depuis Farafenni ba fii yaa ngi calm du complain du overtake su gisee balaa moo overtake daf dee xool moytu he was not in a haste te ñu àgga si jàmm nothing I was so proud man dama ko musuma wax loolu driver ma ne ko yow xale nga but I'm so proud of li nga def ma ne ko ne lii moom I was so happy honestly from Farafenni ba fii moo ñu indi ba Bundugaras and I think like loolu dafa war a bari the boy was very calm dafa automoto bi and everything
loolu moom dafa yombut sax doo gis mu complain mu taxaw bu ne lu client yi demand loolu lay def and he was very okay with everything man maa ngi koo bàyyi xel nga gis mu xool sax gars yi ñëw romba booy moom bu bëggee dem rek mu gis ne it's not bad mu wàññi mu bàyyi at the best time lay overtake mu romba ay truck ak yooyu su loolu du ko dee def so loolu tamit dafa mel ni da ngeen war a continuer sensibilisation bi wax ak njaboot bi driver yi pour ñu gën a xam ban responsibility yi nga am boo ebee ay nit surtout ay gële-gële wala ay moto yi nga xamante ay 23 ay 17 ay nit ñu bëri I think that also goes with a huge responsibility. Honestly, wow. I think driver boobu noonu dañ ko war a congratulate. No, man, honestly. Yeah, honestly, how ma driver bi exactly. How ma ko man tamit there was a very young man. But am na driver ñoo xamante ne ñooñu dañ responsible. Dañ responsibility. Yeah, but am na ñoo xamante ne macha allah. waaye nañ bàyyi xel rek ñun mi xamante ne ñoo nekk di yóbbu nit ñi. comme last week waxoon naa ko fi yow nguur gi suñ jëlee certificat ñu jox la ñu ne la yow la ñoo mandate nga war a yóbbu nit ñi. honestly dañ la jox. responsabilité boo xamante ne bu rëy la responsabilité bu rëy lañ ko jox. exactly so yow itam da nga war a jël responsabilité boobu noonu. nga téye ko bu baax. understand bu ko bàyyi muy oyof. bu ko su oyofee rek. you know slight mistake rek. nit mun na ñàkk a bakkan. it can be very costly. understand so da ngaa gis ne driver dafa important trop si jamono bi. understand so moo tax nag yow soo dawalee dama ko dee wax nit ñi always surtout suñu plateforme yi. like yow soo dawalee oto moomoo sa bopp. yow moomoo sa oto nit ñi yoo xamante ne ñooñu nga eb. ñoo la ñoo moom sa oto. luñ bëgg rek nga war a def. understand and also dama leen di wax ni like nit ñi buñ nangu nit ñi ñu ragal ñu si biir oto. understand because yow loo nekk di wax ni yaa ngi di comment xale bi lu mu doon def. definitely young man. understand but bu dee like he was acting different. understand like ku ko wax mu tontu la wala mu saaga la wala mu ngi overtake fu nekk mu ngi def dangerous driving or reckless driving. am nga konoon yow sa bopp mun nga xula am moom. understand waaye lii mooy responsibility lii mooy driving. understand dangay war a respect nit ñi nga xamante ne ñooñu ngay yóbbu. nga xam ne without those people. yow doo mën a nekk driver. absolutely. understand lii mooy dëgg. without nit ñi yooyu noonu yow duñ la oo driver because suñ la oo driver kañ ngaa yóbbu. waaw kenn doo mën a yóbbu kenn. nit ñi ngay yóbbu ak bagage yi. ñoo tax ñu ngi laa oo driver. kon nit ñi yooyu noonu tam dañu war a respect driver boobu noonu tam. comme yow noo defee nii at least. moom loolu daf koo jox courage moom. bilaay dama ko praise ñaanal ko tamit. very good loolu moo baax suñu liggéey si oto. ñu gis driver yoo xamante ne ñu ngi dawal nice. di def ñu ngi discipline with the customers suñu wàccee wala balaa ñu wàcc sax nañ ko comment. ñu wane driver yow moom honestly loo na fee nii baax na loolu daf koo jox courage. next time mu continuer di ko def. understand so loolu noonu tam baax na because like always dama dee wax nit ki koo xamante ne mu ngi leen a yóbbu moom mun nañu wax ne 80% seen life si moom moo ko amee si loo xam la nekk so bu ko teg presso bu ko saaga bu ko def loo xamante ne da nga ko jox xol bu naxari understand so xolam su naxaree rek moom mun na koo wàññi si oto te xëj naa loolu du baax si yéen so honestly loo def ni baax na te booy bi tam ñu ngi ko gërëm di ko sant xamuñ ko nag gisuñ ko xëj naa bu dee da nga laajoon turam sax dinañ ko xam waaye xëj naa loolu amut waaye driver yi always nañ jël responsibility ñu respect nit ñi ñu xam ne dëkk bi ñoo ko moom Gambia suñ Gambia la suñ ko defaree suñ réew mi lañ defar. suñ ko bàyyee mu yaaxu kon suñ réew mi lañ bàyyi mu yaaxu. absolutely loolu is very very important. Yeah. Thank you very much Mr. Faye also once again he's agreeing to most of the things that you are saying li ma wax ne definitely loolu tamit dëgg la mbaa again on the message mu ne we have a very good drivers and have bad ones too. Likewise, the police. You are definitely right. We have very good police officers on our road, but bad ones too. But that doesn't mean we shouldn't work together when it comes to road safety. Honestly. In as much as we have some, even us, the clients, like the commuters, the passengers, if you like. Some of us are also very much problematic. You enter in a vehicle, you want to demand drivers do this. You want to, some people are also too much problematic. But if you, of course, I mean,
Sometimes if you find somebody also, some drivers who are also very aggressive, it becomes a problem. Nga am client yi nga xamante ne dañ bari problème. Fekk driver bi nga xamante ne du dee bàyyi dara. Moto boobu du dee neex. Problème du dee jeex. Problème waaye su fekkee ne like kii moom démba definitely man dama gis ku daw surtout si yoon yi guddi because yoon boobu Trans-Gambia bi xam nga. Yi na moto yi. ay boy bi du moo dawalee was cool and calm okay du dee complete yow gis sax he was just concentrating what he was doing so loolu was very disciplined man loolu laa gis he was very disciplined yaru la te loolu foog naa dafa feeñ sax ci nu moo dawalee moto bi ba mu ñu àgga bundum ba si garage bi ma ne ko ne man duñ taxaw tabakoro fii man I felt this in me man I have to praise this young man I feel because whilst man maa ngi feel I was very observant maa ngi bàyyi xel waaye he stopped client yu wàcc daanaka maa mujjee wàcc si moto bi ma ne ko ne bro yow utee nga gaay de di nga dégga man naa am so happy ni nga dawalee moto bi te yàlla la yàlla may ci sa carrière bi and everything and I was so happy definitely because fii nii soo eggee léegi fii si van yi nga gis booy du ñoo behavior nga xam ne affaire yi moom mooy loolu but anyway Vice time bi jeex na so loolu la ñoo xam naa ne bëggoon naa ñu am ci 9 point agenda yi update but xam naa ne this is a very important topic gis nga lum trigger reaction si bari na so I think from your end da ngeen war a continuer di wax ak nit ñi continuer di sensitization across the sector waaye tamit we'll try by next week hopefully ñu am fi NRA or the police ni ko mbaa may demand and orders ñoom tamit ñu am leen fii the traffic police and maybe the national authority NRA pour ñu ñëw continuer di wax ak ñoom loolu tamit dafa am solo loolu baax na en tam ngeen bu leen far itam bu leen soo leen amee jot ngeen génn si zebra crossing waaw loolu moom nañ communicate ci week bi inshallah wala ci weekend bi I'll make sure mu amee caméra then yow we communicate you provide transport we go ñu dem around no problem loolu moom du nekk problem inshallah we'll communicate and find time rek you can come and ñu dem si kaw tali bi jël zebra crossing bi maybe we can even conduct few interviews am reaction nit ñi am seen reaction ñëw ñu teg ko nit ñi gis loolu du nekk problem inshallah we work on that balaa next week inshallah waaw but I think the message mooy foog ngeen continuer di wax ak nit ñi ñaax leen inshallah no sensitisation ka moom loolu dina am te waxoon na commissioner Kinkole daf ma promission ne immediately after the Ramadan inshallah dañu start the sensitization tour again very good te inshallah loolu soo amee itam dafa gën a jàppale askan bi driver yi ñëpp la day jàppale inshallah so nañ bàyyi xel tam nekku ne dañu wax kese la waaye lu ñoo wax tam nit ñi tam ñu understand lan lañ nekk di wax because like always dama ko dee wax the life you may save may be your own life very important either a driver or anybody and loolu def do nekk si signboard si along the highway li nga gis ne si diggante Banjul nit ñi duñ koy faale ñu won la ko drive safely the life you save may be your own drive carefully or responsibly yu mel noonu loolu dañ ko war a signboard si tam is important but anyway thank you very much xam naa ne ñu gërëm la sant la tey moom affaire yi dékku nga ko yow kenn la but it's good we have talked about very important topic fu ñu ko emale woon last week lañ ko konne mbir li nga xamante ne mooy accident yu bëri su ko defee ñu ngi ko gërëmaat thank you very much Mr. Yahya Jammeh he is the second vice president of the General Transport Union. Thank you Mbamai for the company. Appreciate lañ la ba. Thank you so very much for your text messages. Daf ñu dimbale trop because di dafa ba mu ne there should be a mutual or much respect between drivers and other road users. Honestly. You are definitely right. Thank you Mbamai. Thank you Amadou Tunes Matoma. But if you were to award anybody, Mbamai would have been the winner. She has been very great, for engaging us on this program. Thank you for your text messages. Thank you Mr. Faye. Jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax bu ci yàlla ande inshallah dinañ dellusiwaat next week. With other development, inshallah, within the transport sector, we keep giving you updates from the General Transport Union, sensitizing the public on the traffic, on, other unfolding developments, inshallah. And like I said, we'll bring other stakeholders as well, the police, the Commissioner Mobile Traffic, maybe all his people will be here, and of course the NRA as well will be here as well, and other stakeholders as well. So thank you very much. Till we meet again next week, God willing, have a lovely evening and bye from us.